지금까지 특별 패널 발표자분들의 발표가 끝났습니다. 다음은 코멘테이터 두 분께서 앞서 말씀하신 특별 패널분들의 발언과 관련하여 의견을 전하여 주시겠습니다. 먼저 윤병세 전 외교부 장관님의 말씀이 있겠습니다. 박수로 환영해 주십시오. 오늘 회의는 세계는 어디로 가고 있는가라는 화두에 대한 답을 구하기 위해서 저희가 두 축의 노력을 하고 있는데, 오늘 오전에 이제 보고드린 그 보고서가 하나의 축이 되면은 지금 이제 여러분들이 보신 이 토론이, 또 연설과 토론이 이제 또 하나의 축입니다. 그동안에 이제 그 세계 여론에 영향을 많이 줬던 이 5분의 연사들께서 통찰력 있는 연설과 발표를 해주셨습니다. 그런데 그 오전에 일찍이 이제 글로벌 보고서를 통해서 보셨고, 또 지금 연설을 통해서 우리가 공통적으로 주목하는 것은 이 탈냉전 시대를 뒤로 하고 이제 역사적 변곡점이 있는 이 전환기 세계 질서의 현 상황과 미래에 대한 전망, 그리고 향후 대응 방향에 대해서 상당히 다양한 시각, 다양한 스펙트럼이 있구나 하는 것을 느끼게 됩니다. 물론 이제 그 정부 차원에서는 그동안에 이제 뭐 양자 간, 또 소다자 간, 또 유사 입장국 간 그런 다양한 차원에서 공통 인식을 담은 그런 발표를 많이 해왔습니다. 또 우리는 국내에서는 그런 인식에 많이 익숙해 있습니다. 그런데 이제 오늘 글로벌 서베이 결과와 연사들의 발언을 보게 되면 저희들의 시각이나 평가를 재확인해주는 그런 부분도 있지만은, 또 국내에서 그간 자주 접하지 못했던 그런 판단과 견해도 접했습니다. 그래서 현재의 세계 질서를 보는 시각과 향후 진로를 검토하는 데 있어서 우리 인식의 지평을 넓혀주는 것이라고 생각하고 있습니다. 예를 들어서 이제 그 보는 시각에 따라서 현재 전개되고 있는 새로운 국제 질서를 여러 가지 형식으로 설명하고 있습니다. 하스 박사님께서는 디스오더, 무질서라는 말을 썼고, 또 이제 그 저희가 오전에 보고했던 글로벌 보고서의 많은 저자들은 이 파편화되고 있는 그런 것에 대해서 또 많이 공감을 표시해 주셨고, 또 지금 이제 그 메논 그 대사님께서는 두 질서 사이에서 표류하고 있다, 어드리프트한다, 이런 또 말씀을 해주셨고, 또 다른 분들은 또 뭐 지각 변동적인 그런 상황이라고 보시는 분도 있고, 또 과거에는 이제 한때 이 투키디드 삼정이라는 그런 말이 이제 또 유행한 바가 있었습니다. 특히 이제 오늘 또 그 우리 빌라하리 카우시칸 차관님께서는 긴 역사의 관점에서 보게 되면 오히려 탈냉전 시기가 오히려 예외적이고 지금 상태가 보다 더 역사적인 패턴에 가깝다, 이런 말씀까지 또 해주셨습니다. 중요한 것은 이제 이런 지금 세계가 갈수록 그 지정학적, 또 지경학적, 그 아까 이제 박진 장관님께서 말씀하셨습니다만은 지기술적인 그런 단층선에 따라서 크게 나눠지면서 복합 도전과 위기가 이제 확대되고 있다는 점에는 많은 분들이 동의하고 있는 것 같습니다. 재미있는 것은 아까 메논 대사님께서는 정치적으로는 파편화되고 있고 프래그멘트 되어 있고 경제적으로는 이제 여전히 글로벌라이즈 되어 있다, 이렇게 말씀해 주셨는데, 정작 이제 또 우리 이 국제 경제 기구들, 예를 들면은 국제통화기금 IMF라든가 유럽중앙은행, ECB, 또 국제상공회의소, ICC 등 이런 데서는 제가 지금 보고서를 갖고 있습니다만은 이 파편화된 세계, 이 프래그멘티드 월드를 강조하면서 어떻게 이러한 그 지경학적 위기를 헤쳐나갈 것인지에 대해서 많은 그런 지금 보고서를 만들고 또 대책을 또 강구하고 있습니다. 그래서 우리의 입장에서 볼 때는 정책적 전략적인 차원에서 어떻게 이렇게 격동하는 시대에 대전환에 지혜롭게 대처할 것인가가 제일 중요한데, 그렇게 대비하지 못하게 되면은 예측하기 어려운 그런 결과가 초래될 수 있는 그런 아주 엄중한 그런 이제 상황이라는 것이고, 이 점에 대해서 이제 오늘 많은 분들이 경고를 해주셨습니다. 사실 그 하스 박사님께서 여러 번 말씀하셨습니다만은 그 2차 대전 후에
지금이 가장 위험한 시기다 이렇게 또 얘기하셨는데 이런 점에 대해서는 이제 키신저 박사께서도 지금이 세계 1차 대전 직전과 유사하다 이런 말씀하신 적이 있고 유엔 사무총장께서는 뭐 지난 2, 4년 동안 제일 많이 말씀하신 게 지금이 냉전 최고조 시기보다 더 위험한 상황이다 이렇게까지 이제 강조를 하고 계십니다. 그래서 이런 시대의 불안정성과 엄중성에 대해서 많이 이제 경고적인 그런 발언을 하시고 또 진단해주고 있습니다. 중요한 것은 이러한 상황에 대해서 우리 스테이크홀더들, 이해관계자들이 앞으로 어떻게 하느냐가 앞으로 그 전환기 질서, 특히 앞으로 10년 동안의 그 질서에 굉장히 결정적이라고 보고 있는데, 지금 이제 우리 연사 중에 한 분이 말씀하셨습니다만은 nothing is inevitable. 어떤 것도 뭐 필연적인 것은 아니다 이렇게 말씀하셨는데 바로 그런 측면에서 이제 우리 정책 당국자들의 노력이 굉장히 중요하다고 이제 보고 있습니다. 그래서 이번에 미중 정상회담에서 이제 비교적 one step forward한 진입한 그런 결과가 있었습니다만은 미중 간에도 또 미국과 다른 그런 이제 나라들 간에도 비록 어려운 관계 있는 경우에도 반드시 그런 분야뿐만이 아니라 협력이 가능한 분야도 있다 이렇게 말씀을 드리고 또 이 글로벌 서베이 보고서도 나왔습니다만은 그 미래 질서가 반드시 비관적인 것만 아니다라는 또 판단도 가능합니다. 이번에 이제 글로벌 서베이 보고서가 착안한 것은 당장 수십 년 앞 미래를 이제 걱정하는 것보다는 앞으로 5년, 특히 향후 10년이 이제 중요하기 때문에 이러한 데에 대한 문제의식을 공유하면서 이미 진행되고 있는 그런 전략적 경쟁과 이 복합 위기 속에서도 강대국, 중진국, 또 글로벌 사우스가 중심이 돼가지고 그 새로운 이제 공생의 길을 찾기 위해서는 지금부터라도 그 비전과 로드맵을 모색하고 경쟁을 책임있게 responsibly 그 관리해 나가자 하는데 이제 방점이 있는 것 같습니다. 사실 그래서 이런 측면에서는 한 10여 개국이 인태 전략 보고서를 이제 지난 2, 3년간 발표를 했고 또 금년 초에는 이제 미래 안보의 보고서도 나왔습니다만 이런 데서 이러한 이제 어떻게 하게 되면은 이 글로벌 사우스까지 포함한 또 강대국들을 포함한 그런 그 책임 있는 관리를 할 것이냐 하는 문제에 대해서 중요한 그 지원들로 나왔습니다. 미국의 입장에서는 이제 그동안 여러 번 많이 나왔습니다만은 이 인태 지역이 21세기 지정학의 진원지다라는 이제 공식 입장을 갖고 있고 어떻게 보게 되면 지금 복합 위기 상황 중에서 인태 지역이 그 많은 부분을 또 차지하고 있습니다. 뭐 아까 이제 그 이사장님께서 말씀하셨기 때문에 세부적인 내용은 제가 말씀 안 하겠습니다만은 동시다발적으로 많은 도전과 위기를 저희가 이제 갖고 있는데 중요한 것은 이러한 그 복합 위기들이 하나의 낱개로 이제 다뤄지는 것이 아니라 서로 연결돼 가지고 저희를 포함해서 많은 나라들한테 그런 이제 부담과 또 도전을 제기하고 있다 이렇게 보고 있습니다. 그래서 이러한 그 복합 위기에 대한 그 판단이 가장 잘 나온 것이 바로 지난번 8월에 캠프 데이비드 삼국 정상의 공동 성명이 잘 나와 있고 그 중에서도 이제 협의 공약, Commitment to Consult 그 문서에 아주 많은 함의가 들어가 있습니다. 현재의 세계에 대해서 질서에 대해서 어떻게 대응할 것인지에 대해서 아마도 우리 그 외교 안보 정책사에서 굉장히 중요한 함의가 있는 그런 문서라고 이제 생각을 하고 있습니다. 이번에 저희가 이제 글로벌 보고서를 내게 된 이유는 그동안에 이제 그 한국 중심의 코리아 센트릭한 그런 이제 보고서라기보다는 한번 이 전 세계적인 그런 우주에서 이 지구를 보듯이 조감도를 한번 제시하겠다는 그런 측면에서 이제 우리가 보고서를 만들었습니다. 근데 이제 여러 연사들께서 말씀하신 것처럼 역시 다양한 시각이 제시되고 있다 이렇게 말씀을 드리고 특히 이제 마지막에 이보달더 박사님께서 말씀하셨습니다만은 우리가 이렇게 중요한 외교안보 정책을 세우고 전략을 세웁니다만은 정작 이 외교안보 정책이 과거 어느 때보다도 국내 정치, 특히 선거에 의해서 영향을 받기 때문에 앞으로 이제 있을 이제 뭐 대만의 선거부터 또 우리 국내 정치, 국내 그 선거, 또 11월에 있을 이제 미국 선거, 경우에 따라서는 일본의 선거 이런 걸 포함해가지고 이러한 선거가 큰 영향을 미칠 수 있는데 이 달더 박사님께서 포텐셜리 배드 뉴스라고 하셨습니다만은 미국의 그 대선 결과가 어떻게 되느냐가
지정학적인 또 지경학적인 또 지기술적인 그런 충격을 가져올 수 있다는 점에서 우리가 이 점을 면밀히 이제 주시하고 대비를 해야 될 것 같습니다. 이러한 시점에서 우리 정부가 글로벌 중추국가 구상 GPS 또 인도태평양 전략을 세우고 과거처럼 이제 한반도 중심의 시각에서가 아니라 인도태평양 전체의 그 지역 차원에서 또 글로벌한 차원에서 이렇게 접근하려는 것은 매우 시의적절하다고 생각합니다. 오늘 여러 연사분들이 우리가 그런 그 한반도 중심의 시각에서가 아니라 글로벌한 차원에서 복합 위기를 보는 중요한 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다, 장관님. 방금 있었던 패널 발표의 핵심 부분들을 잘 연결해 주셨습니다. 네, 이어서 김성한 전 국가안보실장님의 의견을 청해 듣겠습니다. 박수로 맞이해 주십시오. 네, 안녕하십니까, 김성한입니다. 제가 이번 세션의 사실 역할이 코멘테이터인 동시에 모더레이터입니다. 물론 그 프로그램에 나와 있지는 않지만, 근데 지금 시간이 많이 지났기 때문에 제 코멘트를 말씀드리기에 앞서서 플로어에서 제기된 질문 몇 개를 일단 우리 연사분들에게 드리고 시간이 나오면 제가 마지막에 제 의견을 잠깐 말씀드리는 그런 순서로 진행을 하도록 하겠습니다. 사정에 따라서 우리말과 영어를 좀 섞어서 쓰도록 하겠습니다. The first question is directed to Dr. Haas. You just pointed out the Hamas should be defeated, quote unquote defeated. But if it is the case, what is the difference between defeating and eliminating? It seems Israelis appear to be eliminating Hamas, not just confined to defeating. So I kindly ask you to answer this question. And the second question is directed to Ivo DAALDER. Why EU in particular is not fully supporting Ukraine? It seems EU member states are far from reaching a deal over topping up the bloc's joint budget, including 50 billion euros for Ukraine. Why is the case? So this question goes to Ivo DAALDER. And Ambassador KAUSIKAN, what about Asian NATO architecture? You mentioned some fears, but according to the survey, nobody thought on Asian NATO architecture was likely for the foreseeable future or in the near future. What do you think? This contradicts fears amongst some countries that United States and others can think of. And last question goes to Ambassador MENON. You pointed out the West is losing its influence in the global South. What about South Korea? Do you believe South Korea is also losing the global South? I kindly ask you to answer this question. Let's start with Dr. Haas. It works. It's a good question. The difference between defeating and eliminating Hamas. I don't believe Hamas can be eliminated because Hamas is as much an idea, a movement, a network, as it is an organization of fighters or terrorists and a governing authority. So elimination has an absolute quality that I think is unrealistic. Plus there's the danger that the process of going after Hamas, which is obviously causing significant civilian casualties, might be generating a degree of sympathy for it. But Hamas can be defeated.
And by defeated, I would say, I would define that as meaning it can no longer mount meaningful attacks on Israel. It could no longer do something like or anything in the neighborhood of October 7th, even if it wanted to. And it's no longer able to govern. The challenge for Israel I would argue, is not so much defeating Hamas, is what comes the day after, or the week after, or the month after. Because you would not want to be able to defeat Hamas only to see it grow back. So then the question is, two questions. What is the security successor to Hamas? And right now the Israelis seem to be suggesting they will be the security successors to Hamas, which means an occupying authority. I worry about whether that would ever be accepted. Israel tried this before when it was previously involved in Gaza, and I worry that its presence would generate a revitalization of resistance. Also, ultimately you need to hand over governing authority to something. And I understand full well why Hamas is unacceptable, but then to whom do you hand it? And I don't see the quote-unquote international community willing or able to do it. Indeed, let me just make a more general point. I don't believe an international community exists, whether here or anywhere else. It's a phrase that's often used that I would suggest should be banned. It suggests a degree of international consensus that simply does not exist. I don't believe the Arab League will play a large role. It has real concerns, real issues historically with Palestinians. The only potential group is the Palestinian Authority. It is the group that has leadership to a degree in the West Bank. The problem is the Israeli government for years has done its best to weaken the Palestinian Authority, so now it would have to change its course and be willing to strengthen it militarily, economically, and politically, so it could have a larger role in Gaza, but that would also mean it would need a larger role in the West Bank, and that would potentially set in motion the creation of a Palestinian state. This coalition, this government in Israel does not want that to happen. So I think Israel has to make some very big decisions about what's the political dimension of their policy. Again, it's one thing to defeat Hamas militarily, to make it impossible for Hamas to carry out attacks or govern. It's something very different to find a successor governing authority and security authority, and Israel has been unable or unwilling to answer those questions. Thank you very much. Ivo DAALDER. Well, thanks for the question, and maybe let me broaden it out, because it's, of course, not only the European Union that is having problems gaining consensus on providing assistance to Ukraine, it's the United States as well, and it's for the same reasons, which is that domestic political considerations in individual European countries in the United States are making it more difficult to get to a consensus on doing something that, in fact, all leaders of those governments think we should be doing, which is to provide economic and military assistance to Ukraine, and indeed for the last 18 months have done, which is provide very significant economic and military assistance to Ukraine. In the particular case of the EU, are two separate issues. One is that there is disagreement among the European Union countries about whether or not to continue providing assistance at all, and there is at least one country in the European Union, Hungary, that is trying to divert European attention away from continuing to support Ukraine, partly because Hungary's energy dependence on Russia is large, partly because Hungary's been ostracized for its lack of democratic liberal support, and as a result hasn't received the kind of financial support from the European Union it would like to have, and is using Ukraine as a way to blackmail it, the Union, to get it the money that it thinks it deserves. But part of it is also that the decision to supply, which is 15 billion euros
over the next 4 years in direct budgetary support to Ukraine to pay the salaries and support the outlays of the Ukrainian government is tied up with some additional funds that the European Union would like to expend on other issues. And the German government is facing a significant budgetary problem because the Constitutional Court has ruled against a particular way in which it has dealt with its budget deficit issues. Complicated, won't go into it, but the German government's running out of money to do what it wants to do, and as a result is lacking the consensus. The same, of course, is true in the United States. The Biden administration, in part by working with leading Republicans in the Senate, came up with a package of assistance, $106 billion for Ukraine, for Israel, for the Palestinian civilian support, for the defense of Taiwan, and for security at the border, that is stuck in Congress because in the House of Representatives, the leadership is not willing to put a vote that package in the Senate. There is disagreement about whether there is enough money for border security, although a vote, I guess, is scheduled for tomorrow or the day after in the Senate to see if that package can come through. But none of this has to do with the fact that either the Europeans or the Americans are against supporting Ukraine. That's not true in terms of public opinion, where support remains strong. In the latest poll that the Council did 2 months ago, 61% of Americans want to continue military aid to Ukraine. The same numbers are true in Europe. It's got to do with the fact that domestic political troubles are making it more difficult to gain consensus on foreign policy. Something, but by the way, is nothing new. That's why we have democracies. It tends to be ugly at times, the worry is that once you get leaders who no longer want to support this thing, then you are in trouble. But unfortunately, we're not there yet. Thank you. Ambassador KAUSIKAN. Thank you. I think I can be very brief to answer the question. I think the prospect of an Asian NATO or a NATO-like structure in Asia is exactly zero. And the reason is a very simple one, actually. One of the most salient characteristics of the era we are now in, which all of us have described in broadly similar terms, is, I think, ambiguity. It is almost impossible. Okay, let me step by step. In Europe, NATO was based on a very clear and straightforward threat perception. Russia, Soviet Union first, and its satellites, and now Russia. Right? Such a clarity of threat perception does not exist in Asia. All of us have got some concerns about China, but even countries that are in dispute over China, over territorial disputes with China, and countries that have historically very complicated relations with China, like Japan and Korea, have deep economic relationships with China. Not only China, but China is an important economic partner. So is China to Korea or Japan clearly a friend? It's hard to say yes. But is it clearly an enemy? It's hard to say yes either. And therefore, without that clarity of threat percent, you can't have a NATO-like structure. Okay, so that's why China doesn't have to be concerned about. No, I think China has to be concerned because, as I said, look, one of the consequences of ambiguity, one of the consequences of multipolarity is you do not need to align all your interests in one direction or another. Of course, there is much more scope for a formerly non-aligned country like Singapore or India to disaggregate its interests. In some cases, we are aligned this way. In some cases, we may be aligned another way. In some cases, third way.
A formal US ally has less scope. Okay? Okay, good. But less scope doesn't mean no scope. Of course not. But Okay. China should be concerned because it has played a big role in the creation of the Quad, a big role in the creation of AUKUS, a big role in the increase in Japanese defense budget. You know, I mean, all this would not be possible without Mr. Xi Jinping. Together with North Korea. North Korea is a secondary issue, Oh, not okay. to Korea, Oh, but right. to... Okay, thank you. Ambassador Menon. The sound, please. Thank you. Okay. Thank you for that question. For me, you know, Korea is at the center in many senses. Partly because of the geography. I mean, Northeast Asia is where the international non-proliferation regime faces its biggest test, North Korea's missile and nuclear weapons program. This is one of the most heavily militarized, nuclearized subregions of Asia. And the NEAR survey just points out rightly that the Indo-Pacific is entering a new nuclear age. You have complicated geopolitics with your web of security relationships. But most important in today's situation, it seems to me that powers like Korea, like India, like Singapore, we all have a much bigger role and opportunity. We have the space actually to play a geopolitical role. And our role, to my mind, is keeping the balance of power such that the peace on which our future and our prosperity depend is maintained and strengthened. And therefore, for me, this is a very important time for countries like Korea. And this is where Korea's role becomes very important. For me, one ray of hope actually in today's situation is Korea's increased capability and stature and willingness to play a much bigger role on broader Indo-Pacific issues and on global issues as well. So for me, this is actually one of the good parts of what's happening. Because as we all heard, it's easy to focus on the negatives and on the loss of certainty. But that doesn't mean that I think the situation is hopeless. Thank you, Ambassador. 먼저 이게 플로어에서 많은 질문이 있었습니다만은 시간 관계상 다 소화를 못 해드린 점 양해를 부탁드리겠습니다. In conclusion, let me add a couple of points to the speakers. I really enjoyed listening to all of you. By the way, as a Singaporean respondent pointed out, we need to distinguish, order transition from power transition and even alliance transition. Okay, usually alliance transition precedes power transition. U.S. allies begin to approach China to see what is going to happen in the near future. But if you look around, this kind of alliance transition is not taking place, which means power transition is yet to take place. But we can discuss order transition because we are struggling at the moment. But we are not quite sure which direction we are moving. Okay, embedded a liberal international order or a Westphalian order, still we don't know. In this vein, I think the role of the United States is still important in the process of order transition, and the role of China is also important in the process of order transition. That is my first point. My second point is that even though Ambassador KAUSIKAN said you don't like the word of minilateralism, I think in terms of stabilizing U.S.-China strategic competition, we need to take advantage of minilateralism. You may call it a dynamic minilateralism. Particularly the U.S. allies could invite China to their own unilateral gatherings, and even U.S.
right, to their own gatherings, U.S. allies and like-minded countries. If we engage more and more U.S. and or China in these minilateral, dynamic minilateral gatherings, I think that will contribute to making U.S.-China strategic competition more stable, more resilient, for the sake of making our order transition more smooth and stable. So, on that cautiously optimistic note, let me adjourn this session. Please give them a big round of applause. Thank you very much.